ஹாய் குட்டீஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா 9th ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷில் யூனிட் 3ல ட்ராமா ஓல்டு மேன் ரிவர் அந்த ட்ராமாக்கான புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அண்ட் ஃபில்லிங் தி blanks. ஃபர்ஸ்ட் ஒன், த ரேடியோ அனௌன்ஸ்டு தட் த ரிவர் வாஸ் above த ஃப்ளட் ஸ்டேஜ். ஏ தான் ஆன்சர். செகண்ட் கொஷின், மதர் couldn't get home from Mrs. Brand's because the bridges between home and the town were underwater. B the answer. Third one, the Burnett Dam gave away. It rained heavily and the snow was melting. C the answer. Fourth one, there was no power because the powerhouse was out of commission. A the answer. Fifth one, why did they splint up Sarah's leg with pillows? She had broken her leg below the knee. B the answer. Okay குட்டீஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா based on your reading answer the following 2 or 3 sentences. மீதி வர பின்னாடி இருக்கிற கொஷின்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் புக் பேக் கொஷின்ஸ் தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். அதில் பார்த்தலாம். இதில் கண்டினியூஸாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிலது வந்து நோட் பண்ணியிருப்பேன், அதை பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஓகே குட்டீஸ், இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேஜ் புக் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 68 பேஜ் நம்பரில் ஏ, ஐடென்டிஃபை த டிபெண்ட் கிளாஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் இன் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் அண்ட் அண்டர்லைன் தம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்டிங் ஆன் ஹிஸ் ஃபோன், இது வந்து ஃப்ரேஸ், சரியா? இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறோம். செகண்ட் ஒன், இட் இஸ்ன்ட் நெசசரி டு கிராம் ஆல் நைட் இஃப் யூ ஹாவ் ஸ்டடிட் எ லிட்டில் ஈச் டே. இது பார்த்திங்கன்னா டிபெண்ட் கிளாஸ், இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்து தேர்டு, வி கிளைம்ட் அப் த ஹில் டு என்ஜாய் த வியூ, ஃப்ரேஸ், இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறோம். ஃபோர்த் ஒன், ஐ என்ஜாய் பெயிண்டிங் டியூரிங் மை ஹாலிடேஸ், இதுவும் ஃப்ரேஸ், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஃபிஃப்த்து, வெதர் ஹி அட்டென்ஸ் த பார்ட்டி ஆர் நாட், இதுவும் டிபெண்ட் கிளாஸ். ஐ ஹாவ் டிசைடட் டு கோ, இதை அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறோம். ஐ வில் ஸ்டாப் பிளேயிங் த ட்ரம்ஸ் when you go to sleep, dependent class, இதை வந்து அண்டர்லைன் பண்ணிக்கிறோம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பி கொஷின், கம்ப்ளீட் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் யூஸிங் அப்ரோப்ரியேட் ப்ரொபோர்ஷனல்ஸ் phrases. First question, I would like to order coffee instead of tea. A the answer. In spite of the rains, we went out. A the answer. In case of fire, break the glass to escape. A the answer. Fourth one, I am standing here on behalf of my friends. B the answer. Fifth one, we solved the problem by means of. A the answer, a new device developed by our engineers. Sixth one, in general. A the answer, we are impressed with their performance. Okay குட்டீஸ், இது அடுத்தது பாருங்க. C question, look at the actions word in bold. Identify whether there are either finite or non-finite verb-ன்னு கண்டுபிடிக்கணும், சரியா? They want to try non-finite. Trying is easy, இதுவும் non-finite. Having tired, இதுவும் non-finite. All I can do is try, non-finite. If she tired, இது வந்து finite, சரியா? She would success. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது டி கொஷின் பாருங்கள். ரீட் த ஃபாலோயிங் பேர்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ், ஐடென்டிஃபை த சப்ஜெக்ட். இதில் வந்து சப்ஜெக்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. ட்ராவலிங் மைட் சாட்டிஸ்ஃபைட் யுவர் டிசைர் ஃபார் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ட்ராவலிங், சரியா? அடுத்தது ஐடென்டிஃபை த டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தே டு நாட் அப்ரிஷியேட் மை சிங்கிங் தான். அடுத்தது சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். மை கேட்ஸ் ஃபேவரட் ஆக்டிவிட்டி இஸ் ஸ்லீப்பிங் தான். ஐடென்டிஃபை த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் த ப்ரிப்போஷன் பார்த்தீங்கன்னா த போலீஸ் அரெஸ்டட் ஹிம் ஃபார் ஸ்பீடிங் தான் ஆன்சர். ஓகே குட்டீஸ், இதில் பாருங்கள். அடுத்து எஃப் கொஷின் லாஸ்ட்டு, நவ் ஒர்க்ஸ் இன் பேர் அண்ட் ஹெல்ப் தினேஷ் அண்ட் திவ்யா கம்ப்ளீட் த எக்ஸசைஸ் கிவன் பிலோ, சரியா? ரைட் த ஜெரண்ட் ஆர் இன்ஃபினிட்டிவ் ஃபார்ம் ஆஃப் த வேர்ப்ஸ் இன் த பிளாங்க்ஸ் கொடுத்துருக்கறல ஜெரண்டா இன்ஃபினிட்டான்னு கண்டுபிடிச்சி நம்ம எழுதணும், சரியா? ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், த ஆஸ்ட்ரோனட்ஸ் மேனேஜ் டு கம்ப்ளீட் தயர் ட்ரைனிங் இன் ரெக்கார்ட் டைம். டு கம்ப்ளீட்னு எழுதணும். அடுத்தது செகண்ட் ஒன், தே லேர்ன்ட் ஹவு டு சர்வைவ்.
in space without gravity. Third one, the best astronaut almost quite trying to learn the complex information. Fourth one, their mission appeared to be in jeopardy. Fifth question, then Marina encouraged him by saying, it's no good quitting the project right at the end. Sixth one, being an astronaut will enable to achieve great success in life. Seventh one, if you give up studying now, our mission will be scrubbed. Eighth one, think of your fellow astronaut who wouldn't hesitate to help you in time of trouble. We astronauts must keep on preparing for our space launch. 10th one, some say it's no use traveling to distant planets because it takes too long. 11th one, but we really want to visit other planets and find out if life exists on them. 12th one, you can imagine walking up to a Martian and shaking hands and saying, hello, how are you? Seriya? 13th, we really look forward to meet alien creatures and finding out what they are really like. 14th one, many scientists have warned us not to take this dangerous journey, but we are not discouraged. 15th one, traveling to far away planets involving risking our lives for the thrill of discovery. At the 16th one, however, we won't delay blasting off into space. 17th one, would you like to accompany us on our journey if you could? 18th one, during our training, we have got used to being weightless and living under difficult conditions. 19th one, scientists admit to being intensely curious about life on other planets. 20th one, I am sure they would also enjoy traveling with our crew. 21st, we told them to come with us on our trip, but some of them think it was a waste of time searching for life that doesn't exist. 22nd, we have been taught how to endure hardship during our training and now we can't afford to waste money. We are on our way. Okay, குட்டீஸ், இதோட பார்த்தீங்கன்னா புக் பேக் கொஷின்ஸை புக்கில் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிடுறேன், அதில் பார்த்துடலாம். Okay, குட்டீஸ், based on your reading, answer the following in 2 or 3 sentences each. B questionல. Question 1. Why did Jim run from school? It was a cloud burst. So, Jim ran from school to get home. Second question. Why was Amy's mother? Where was Amy's mother? Amy's mother எங்க? Amy's mother was at Mrs. Brand's house. Third question. Why did Amy ask Betty to fill in the water tubs? Amy thought that it would be unsafe to drink in case of the town water supply was cut off. So, she asked Betty to fill in the water tubs with fresh water. சரியா? அதாவது டவுனில் வந்து வாட்டர் சப்ளை கட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த வாட்டர் டிப்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரால் ஃபில் பண்ண வைக்க சொல்லியிருக்காங்க. சரியா? அடுத்தது கொஷின் 4th. According to Jim, what are the 2 things that a person should remind in times of emergency? According to Jim, the first is that person must not let others see how scared we are. The second thing is to get together things such as water, food, blankets, coats and lights. Question 5th. Why is Jim climbing on the roof? Jim is climbing on the roof to signal for help from there. 6th question. Who was there in the living room? What are they doing? Amy, Betty and Rose were in the living room. Amy and Rose were knitting. Betty was looking at pictures in an imagine. Okay, 7th question. Why were they going to sleep in the attic?
They are going to sleep in the attic because they felt insecure in the living room as the water level was rising. Eighth question. Who came in the boat? Mr. Tom Peters and Miss Marsh came in the boat. Ninth question. Who is the founder of the Junior Red Cross? Henry Dunant. Born Jean Henry Dunant. 8 May 1828 to 30 October 1910. A Swiss businessman and cross. He was the first recipient of the Nobel Peace Prize. சரியா? இவர் தான் ஃபவுண்டர் ஆஃப் ஜூனியர் ரெட் கிராஸ். யார்? ஹென்ரி டுனண்ட். ஓகே, டி கொஷின் பாருங்கள். பேஸ்ட் ஆன் யோர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த டெக்ஸ்ட் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் இன் about 3 or 4 sentences each. Question 1. Describe the home alone experience of the children. Old Man River portraits children at home in critical situation. They remain at home mindlessly even at the time of severe crisis. They had no experience with how to face the risk until a rescue team arrived. They just remained indoors without aiming to call anyone to their rescue. The children had no experience in the outer world at all. Second question. Elaborate the rescue operation was undertaken by Mr. Peter. Mr. Peter and Miss Haas, the Red Cross nurse, reached the house in time. The 2-member team started its operation to rescue the children. They gave first aid to Sarah, who had her leg injury. They were active to shift Sarah to Red Cross Emergency Hospital along with Rose and Betty. Their timely help gave Sarah comfort and confidence. The children's tear of flood disappeared because of Mr. Peter's service on behalf of Red Cross. Third question. How did Jim prove himself as a good rescuer in the flood situation? Jim Hall was a member of Junior Red Cross Emergency Squad. His experience at Junior Red Cross enabled him to act briskly. He alerted and instructed the children to do the necessary work. His advice to the children not to let others see their fear was very valuable. He was active to go out to save Sarah. His precautions gave them confidence. Thus, they all were rescued. Jim was the brain behind all these good rescue operations. Fourth question. Briefly narrate the happenings of the play in scene 2. Question 1. How did Amy manage the situation at home? Amy joined hands with Jim to carry out all precautions to protect the children. She was more responsible to collect fresh water to drink for some more days. She looked into the basic need of food and shelter. She engaged Betty and Rose to complete the task. She was very helpful to Sarah also. She had concern for her mother who could not return home. Thus, she managed the situation very well. B question. How did the marshal save the children? When the children were panic-stricken after the flood, they had to sleep in the attic. Sarah, who was brought home by Jim, also fractured her leg. Mr. Peter and Miss Marsh, the Red Cross nurse, had brought the boat. They gave the first aid to Sarah. They took her to Red Cross and Betty and Rose were also taken with them in the boat. Amy and Jim stayed behind. Thus the Marsh saved the children. Think and answer. இது பார்த்தீங்கன்னா, you are one of the survivors of an earthquake that have affected your city a lot. Share the trauma you underwent and what have helped you to sail through it. Give a 2-minute talk. Speech பார்த்தீங்கன்னா, the earthquake. Everything was lost, instantly destroyed and commingled with the new neighboring houses when the 7.5 magnitude earthquake struck the town at night on a day last year. Many big buildings collapsed one after the other. All who were asleep were in a panic. So soon they got up. They ran out the open area. I too ran out of my house. I looked at my house and wept bitterly. Not a lot of people had gathered and witnessed the after effect
of the earthquake. We cried for a long time over the disaster, were so scared of it. A month after the disaster was found out that over 3,000 people were killed and thousands of people were injured and hundreds of people homeless. A few people that withstood the tremor were too badly cracked to be habitable. The owners were too fearful to set foot in them. Thousands of people had to shelter in temporary camps. The fear lasted in my mind for a long time. I could hardly eat and sleep. I was 14 years old student. I had to hit for my annual examination for class 9. Many volunteers helped me prepare for my examinations. Both of my parents survived after the medical treatment for injuries, but we live in the camp still. We eat and pass the time together. I am still frightened and nervous. I lost my home and my family has lost everything. My friend and I lost our pet dogs and parrots. We don't know what will happen next or if the government will come forward to help us. All we can do now is try to reclaim whatever we can from our house. Even now, any mild sound causes a big tremor in my mind, taking me back to the horrible deathly earthquake. The very word earthquake easily shakes me even now. Let me now be awake to witness another earthquake. Thank you, one and all. Okay, குட்டீஸ், அடுத்த கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா இல யூஸ் அ டிக்ஷனரி, ஃபைண்ட் அவுட் த சினானிம்ஸ் அண்ட் த ஆன்டனிம்ஸ் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் கிவன் பிலோ. ஒன் ஹேஸ் டன் ஃபார் யூ. ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஹார்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சினானிம்ஸ் என்ன மீனிங்? ஹார்டுக்கு டிஃபிகல்ட். அதோட ஆன்டனிம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி. அந்த மாதிரி நம்ம எழுதணும். சரியா? இப்போ கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஆன்சர் பார்த்துடலாம். ஹார்டு, டிஃபிகல்ட், ஈஸி. ஃப்ளட், டிலேக், ட்ராட். இன்டரப்ட், disturb, forbear. Scared, terrified, reassured. Irrigation, harassment, gratification. Organize, arrange, disorganize. Serious, critical, travail. Snappy, hasty, snow. Emergency, plight, normalcy. Rescue, liberate, capture. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது எஃப் கொஷின் பாருங்கள். லிசன் டு த பேராகிராஃப் அண்ட் ஃபில்லிங் தி பிளாங்க்ஸ். இந்த பேராகிராஃப்க்கு ஏற்ற ஃபில்லப் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும். பாருங்கள். இன் 2015 சவுத் இந்தியன் ஃப்ளட்ஸ் ரிசல்டட் ஃப்ரம் heavy rainfall generated by the annual north-east monsoon in November to December 2015. They affected the Coromandel region of the South Indian states of Tamil Nadu and the Union territories of Puducherry, with Tamil Nadu and the city of Chennai particularly hard hit. More than 500 people were killed and over 18 lakh people were displaced, with estimates of damages and losses ranging from nearly 200 billion rupees to over 1 trillion rupees. The floods were the costliest to have occurred in 2015 and were among the costliest natural disasters of the year. The flooding has been attributed to the 2014 to 2016 E1 Nino event. Okay, குட்டீஸ், அடுத்தது ரைட்டிங் பாருங்கள். G question. As a local government official working in the flood affected area, you are talking to an old lady who has lost her belonging. Write a dialogue between you and the old woman to complete the conversation. வேர்ல்டு உமனும் நம்மளும் பேசுகிற மாதிரி. சரியா? அந்த ஃப்ளட்னால அஃபெக்ட் ஆன ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு ஓல்டு லேடி. ஓகே. யூ, குட் மார்னிங் மேடம். ஓல்டு லேடி சொல்கிறாங்க குட் மார்னிங். யூ, ஐ ஆம் ஃப்ரம் த ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ டிபார்ட்மெண்ட். ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ? சரியா? அடுத்தது நம்ம ஃபில் பண்ணணும். ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ? ஓல்டு லேடி, கேன் யூ ஹெல்ப் மீ கெட் my lost thing? You, I am here to help you. What have you lost, ma'am? Old lady, I could not find out my diamond. You, when did you miss it? Old lady, I miss it only after the flood. You, where was it?
when there was a flood? It was only in my bedroom. You. Is it very clear to you? Yes, old lady. It is very precious to me. I have no safety without it. You. We shall find it out by checking your house completely. Do it quickly before my diamond dies. How can't it die, ma'am? It will surely die because diamond is my pet dog. இந்த கதையை பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்க, டைமண்ட் அப்படிங்கிறத அவங்க நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஒரு ரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா பெட்டு டாகோட பேர் தான் டைமண்ட். ஓ மை காட், ஐ எம் ஹெல்ப்லெஸ், மே காட் பிளஸ் யூ ஓல்ட் லேடி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, கிரியேட்டிவ் ரைட்டிங். ஹெச் கொஷின் பாருங்கள். ரைட் அ லெட்டர் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட் அபவுட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டியூரிங் தி ஓகே சைக்ளோனை பற்றி. சரியா? 123 விவேகானந்தா ஸ்ட்ரீட், காந்தி நகர், கன்னியாகுமரி, ஜூலை 16, 2017. டியர் வினோதினி, உங்களுக்கு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா கஜா சைக்ளோன் கொடுத்துருப்பாங்க நினைக்கிறேன். நீங்கள் அந்த மாதிரி எழுதிக்கலாம். ஐ திங்க் இட் இஸ் குட் டு ரைட் டு யூ அபவுட் ஹவு பேட்லி வி வேர் ஹிட் பை ஓகி சைக்ளோன் ரீசன்ட்லி. ஆல் வேர் நாட் வெரி சீரியஸ் when there was a news in weather report. Okay, but it occurred after a day or two. The cyclone hit my town, Kanyakumari were severely. The nearest town, Nagarkoil, was no exception. The report confirmed that great loss of lives and properties in the whole districts of Kanyakumari. It was intensified on November 30th, 2017. There was extensive damage to a lot of houses, schools, hospitals, and other infrastructures in our area. The power line went off along with the stoppage of the water supply. It took months to restore it, bring it back to normalcy. The schools and colleges were closed indefinitely. The important examinations were postponed. Many fishermen did not return home. They were either died or reporting missing. We were getting up slowly. Had the fear of the calamity remains in our mind still. Yours lovingly, Angela. Address on the envelope, Miss Angela Edwin, 115 Brighton Street, Darling Nagar, Tirunelveli, 627-011. ஓகே குட்டீஸ், அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐ மேக் அ போஸ்டர் ஆஃப் எனி நேச்சுரல் டிசாஸ்டர். போஸ்டர் நீங்கள் ரெடி பண்ணணும். கிவிங் டீட்டெயில்ஸ் அபவுட் த டிவாஸ்டேஷன் காஸ்டு. இதை பார்த்துக்கோங்க, நீங்கள் இந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். அடுத்து ஜே கொஷின் பாருங்கள். You are a volunteer in your localities to serve people who are affected by floods. How will you caution them to move to a safer place, taking only their bare necessities? Describe. Flooding and flash floods are dangerous, so it is very essential to overcome the crisis during the floods. More implant getting educated on flood waters could save you or your loved ones in the event of an energetic. Do not walk or drive across the flood waters. Avoid recreational contact with flood waters and the risk of drowning. Stay away from flood waters. Do not go floating, boating, swimming or rowing in flood waters, streams or the rivers. Use special cautions to recognize in darkness. Stay away from power lines and electrical wires. Electrocaution is also a major killer in floods. Electrical current can travel through water. Collect machines and 3 days supply of clothing with you. Turn off electrical and gas cylinders and lock your doors and windows when you evacuate. Collect the important documents, mementos, photos and pets to take them with you when you evacuate. Raise belongings by placing them on tables, beds and benches or move them to higher ground. K question பாருங்க. Given below are some qualities that the characters in the play displayed during the flood for survival. Identify and write the characters with the qualities. பார்த்தீங்கன்னா கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க, அதுக்கான ஆன்சரோட பார்த்துடலாம். ஆன்சைட்டி, ஏமி மார்ஷல். சீரியஸ், ஏமி மார்ஷல். ஃபன், ரோஸ்ஃபீல்டு. சோபர், ஜிம் ஹால். எக்ஸைட்மெண்ட், பெட்டி மார்ஷல். ஸ்கேர்டு, ஏமி மார்ஷல்.
frightened, Sarah Field, shudder, Amy Marshall, hopeful, Betty Marshall, horror, Rose Field, enjoyment, Sarah Field, terrified, Amy Marshall, level-headed, Jim Hall, scornful, Jim Hall, hysterical, Sarah Field. அடுத்தது எல் கொஷின் பாருங்கள். Based on your reading, answer the following questions in sentences or two. Question 1. Is mountaineering a dangerous sport? Why? Yes, mountaineering is a dangerous sport. As one climbs higher and higher, breathing becomes more difficult. Second question. What is frostbite? Frostbite is an injury caused by exposure of parts of the body to the cold. The cold causes freezing of skin and underlying tissues. The fingers, toes and feet are most commonly affected. Question 3. What are the qualities of a good climber? A climber must be in a good physical condition and should possess courage, perseverance and power of endurance. She must have proper training, skill and knowledge. Fourth question. What do climbers carry with them? Climbers carry with them packs loaded with first aid supplies, food and extra clothing for sudden changes of weather. Fifth question. Where are the highest peaks in India? The highest peaks are in the Himalayas mountain range in India. Sixth question. What qualities of humankind are brought out by this adventurous sport? This adventurous sport has brought out the heroic qualities of mankind. Seventh question. Why do mountaineers deserve prizes? Mountaineers deserve praise because they possess courage and heroism. Eighth question. What kind of visitors does Mount Everest get? Mount Everest gets visitors who scaled the Everest without the air of oxygen. Mrs. Bachendri Paul is the Indian woman to do it. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ் எம் கொஷனில் த அட்வென்ச்சர் கிளப் ஆஃப் யுவர் ஸ்கூல் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெடிஷன் டு கோஹி ஹில்ஸ் கொல்லிமலை சரியா, அதாவது கொல்லி ஹில்ஸில் டிசைன் அண்ட் அட்ராக்டிவ் போஸ்டர் ஃபார் த சேம் கிவிங் ரிலவெண்ட் டீட்டெயில்ஸ். இந்த ஒரு டேபிள் ஒன்று புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க சரியா, இதை பார்த்துக்கோங்க. இந்த நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த போஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணணும். ஓகே குட்டீஸ், இதோட பார்த்தீங்கன்னா இந்த புக் பேக் கொஷினோட இந்த லெசனோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் கொஷினோட உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். உங்களுக்கு ஏதாவது கமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா, டவுட் இருக்குது அப்படின்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நெக்ஸ்ட் லெசனோட கொஷின் ஆன்சரோட உங்களை வந்து பார்க்குறேன். தேங்க்யூ குட்டீஸ்.